അപ്പം ഹായ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ദേവദർശൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സെമിനാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായി ഹെൽത്ത് മെഷേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സുഖമായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ടോപ്പിക് എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സും ഇൻട്രഡക്ഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചരിത്രങ്ങളും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണെന്ന് തന്നെ ഒന്നറിയാം. അപ്പോൾ എന്താണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ്? സി ഈസ് എ ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി പോപ്പുലർ, സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. അതായത് സി ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ്, എളുപ്പവുമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഇൻ വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അതൊരു മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പല ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് നോക്കാം, അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ. സി വാസ് ദ ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് ടു റൈറ്റ് എവറിത്തിങ് വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, വിൻഡോസ് ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ്, ടു കോംപ്ലക്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് ദ ഒറാക്കിൾ database, Git, Python interpreter and more. നമ്മൾ ഈ സി ഒരു ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പല അധികം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളൊരു പൈത്തൺ, ഡാറ്റാബേസ്, ഗിറ്റ്, ഇൻ്റർപ്രറ്റർ, അങ്ങനെ പലതിനും വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു ബേസാണ് എന്ത് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് സി ഈസ് എ ഗോഡ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. വൺ ക്യാൻ സേ സി ഈസ് എ ബേസ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇഫ് യു നോ സി, you can easily grasp the knowledge of other programming languages that uses the concept of C. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സി ആണ് മറ്റു ലാംഗ്വേജുകളിൽ കാണപ്പെട്ട ദൈവം. അതായത് നമുക്ക് ഈ സിക്കുള്ള ബേസ് അറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അയാൾക്കുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ലാംഗ്വേജ് ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് essential to have a background in computer memory mechanisms because it is an important aspect when dealing with the C programming language. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിലൊരു ഗ്രാഫുമായിട്ടൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് IEEE ദ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പ് 10 പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ 2018. അതിൽ നമുക്ക് പൈത്തൺ, C++, ജാവ, C#, PHP, R, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, ഗോ, അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് റാങ്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടൈപ്സ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം റാങ്ക്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സി ലാംഗ്വേജ്. സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം. അപ്പം the base or
father of programming languages is ALGOL. It was first introduced in 1960. ALGOL was used on a large basis in European countries. ALGOL introduced the concept of structured programming to the developer community. In 1967, a new computer programming language was announced called as BCPL, which stands for Basic Combined Programming Language. BCPL was designed and developed by Martin Richards, especially for writing system software. This was the era of programming languages. Just after 3 years, in 1970, a new programming language called B was introduced by Ken Thompson that contained multiple features of BCPL. This programming language was created using Unix operating system at AT and T Bell Laboratories. Both the BCPL and B were system programming languages. In 1972, a great computer scientist, Dennis Ritchie, created a new programming language called C at Bell Laboratories. It was created from ALGOL, BCPL and B programming languages. C programming language contains all the features of these languages and many more additional concepts that make it unique from other languages. C is a powerful programming language which is strongly associated with the Unix operating system. Even most of the Unix operating system is coded in C. Initially, C programming was limited to Unix operating system, but as it started spreading around the world, it became commercial and many compilers were released for cross-platform systems. Today, C runs under a variety of operating systems and hardware platforms. As it started evolving, many different versions of language were released. At times, it became difficult for the developers to keep up with the latest version as the systems were running under the old versions. To assure that C language will remain standard, American National Standards Institute (ANSI) defined a commercial standard for C language in 1989. Later, it was approved by the International Standards Organization, that is ISO, in 1990. C programming language is also called as ANSI C.
ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സീൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. ആൽക്കഹോൾ in 1960, BCPL in 1967, B in 1970, C in 1972, KNRC in 1978, ANSI-C in 1989, ANSI/ISO-C in 1990. ഹിസ്റ്ററി അതാണ് സീൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി. Languages such as C++ or Java are developed from C. These languages are widely used in various technologies. Thus, C forms a base for many other languages that are currently in use. Here നമുക്ക് where is C used? The key applications of C programming. അതായത് നമുക്ക് സീൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം, എവിടെയാണ് സി ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. C language is widely used in embedded systems. It is used for developing system applications. It is widely used for developing desktop applications. Most of the applications by Adobe are developed using C programming language. It is used for developing browsers and their extensions. Google's Chromium is built in C using C programming language. It is used to develop databases. MySQL is the most popular database software which is built using C. It is used in developing an operating system such as Apple's OS X, Microsoft OS X, Microsoft Windows, and Symbian are developed using C language. It is used for developing desktop as well as mobile phones operating system. It is used for compiler production. It is widely used in IoT applications, Internet of Things applications. Now, why learn C? എന്തിനാണ് നമ്മൾ സി പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. As we studied earlier, C is a base language for many programming languages. So, learning C as the main language will play an important role while studying other programming languages. It shares the same concepts such as data types, operators, control statements, and many more. C can be widely used in various applications. It is a simple language and provides faster execution. There are many jobs available for a C developer in the current market. C is a structured programming language in which program is divided into various modules. Each module can be written separately and together in forms a single C program. This structure makes it easy for testing, maintaining, debugging processes. C contains 32 keywords, various data types, and a set of powerful built-in functions that make programming very efficient. Another feature of C is it can extend itself. A C program contains various functions which are
a part of a library. We can add our features and functions to the library. We can access and use these functions anytime we want in our program. This feature makes it simple while working with complex programming. Various compilers are available in the market that can be used for executing programs written in this language. It is a highly portable language, which means programs written in C language can run on other machines. This feature is essential if we wish to use or execute the code on another computer. Now, how C works? എങ്ങനെയാണ് C വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. C is a compiled language. A compiler is a special tool that compiles the program and converts it into the object file, which is machine readable. After the compilation process, the linker will combine different object files and creates a single executable file to run the program. The following diagram shows the execution of a C program. First, writing a source code with filename .c and compiling a source code filename .object or filename .o, and then linking the object files like filename.exe. Nowadays, various compilers are available online, and you can use any of these compilers. The functionality will never differ, and most of the compilers will provide the features required to execute both C and C++ programs. Now, the following are the list of those popular compilers available online. First one is Clang compiler, another is MINGW compiler, that is minimalist GNU for Windows, Portable C compiler, and fourth one is Turbo C. Now we understood some of the compilers names. അതായത് കുറച്ച് കമ്പൈലേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താനായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ സമ്മറി. C was developed by Dennis Ritchie in 1972. It is a robust language. It is a low programming level language close to machine language. It is widely used in the software development field. It is a procedure and structure oriented language. It has the full support of various operating systems and hardware platforms. Many compilers are available for executing programs written in C. A compiler compiles the source file and generates an object file. A linker links all the object files together and creates one executable file. And it is highly portable. Thank you friends. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സീൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. Take care.